I w ostatnich latach sposób, w jaki zarządzamy pieniędzmi, uległ drastycznej zmianie. Coraz mniej osób nosi przy sobie gotówkę, płatności mobilne stały się normą, a teraz kolejna rewolucja finansowa puka już do naszych drzwi. Tradycyjna karta bankowa, ten dobrze znany kawałek plastiku, który wszyscy nosimy w portfelach od dziesięcioleci, może wkrótce całkowicie zniknąć. Jeden z największych banków na świecie, Chase Bank ze Stanów Zjednoczonych, stawia właśnie ważny krok w kierunku tej przyszłości. Firma ogłosiła wprowadzenie nowej generacji bankomatów, które w ogóle nie wymagają fizycznej karty. Zamiast tego klienci będą mogli wypłacać gotówkę za pomocą smartfonów, aplikacji, a nawet weryfikacji biometrycznej, takiej jak rozpoznawanie twarzy czy odciski palców. To, co kiedyś brzmiało jak scena z filmu science fiction, szybko staje się rzeczywistością. Rodzi to ważne pytanie, czy Polska jest gotowa na tę transformację? Idea nowego systemu jest prosta, ale rewolucyjna. Zamiast wkładać kartę do slotu bankomatu, wystarczy zbliżyć smartfon do czytnika wyposażonego w technologię NFC. NFC, czyli Near Field Communication, komunikacja bliskiego zasięgu, umożliwia bezpieczną komunikację urządzeń, gdy znajdują się one w odległości zaledwie kilku centymetrów. Jeśli kiedykolwiek korzystałeś z Google Pay lub Apple Pay do płatności zbliżeniowych w sklepie, zasada działania jest dokładnie taka sama. Otwierasz aplikację mobilną swojego banku, wybierasz opcję wypłaty, a następnie zbliżasz telefon do bankomatu. W ciągu kilku sekund urządzenie rozpozna Twoją cyfrową tożsamość, połączy się z Twoim kontem bankowym i wypłaci gotówkę, wszystko to bez użycia ani jednego kawałka plastiku. Cały proces kończy się ostatnim krokiem, wprowadzeniem kodu PIN na klawiaturze bankomatu, tak jak robisz to teraz. Jest to szybkie, wygodne i znacznie bezpieczniejsze niż tradycyjna metoda. Zależne. Jeśli więc jesteś rodzicem oczekującym na przelew świadczenia 800+ w tym miesiącu, sprawdź swoją standardową datę wypłaty. Jeśli przypada ona 4, 12 lub 18 października, gratulacje, Twoje pieniądze dotrą wcześniej, w piątek przed weekendem. A jeśli należysz do grupy, która otrzymuje wypłaty drugiego dnia każdego miesiąca, czeka Cię dodatkowa niespodzianka. Twoje świadczenie za listopad również wpłynie wcześniej, bo pod koniec października. To rzadka sytuacja, która w efekcie oznacza 2 wypłaty w ciągu jednego miesiąca. Podsumowując, październik przynosi kilka zmian kalendarzowych, które działają na korzyść rodziców. System 800+ nadal działa płynnie, automatycznie dostosowując się do weekendów i świąt, zachowując jednocześnie niezawodność. Dla rodzin w całej Polsce ta spójność jest ważniejsza niż cokolwiek innego. Kiedy życie wydaje się niepewne, świadomość, że wsparcie nadejdzie, a czasem nawet nieco wcześniej, daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności. A ponieważ kraj zmierza ku głębszej jesieni, z rosnącymi kosztami i napiętym harmonogramem szkolnym, ta mała dobra wiadomość jest czymś, co doceni każdy rodzic. Did you know that the tax authorities have just begun audits that could end in tragedy for thousands of Poles? If you purchased and installed an air conditioner with a heating function or a heat pump in recent years and deducted these expenses under the thermal modernization tax relief, the tax office could now demand a refund of up to 16,960 PLN. Yes, money you received legally could now become a debt to the state. How is it possible that something that was once permitted has now become a mistake? And why are even people who received positive tax rulings now receiving payment demands? Listen carefully, because what's happening now could affect you too. In Poland, more and more people are choosing to modernize their homes to reduce their energy and heating bills. Heat pumps, modern air conditioners with a heating function, photovoltaics, all of these were intended to save money and be environmentally friendly. That's why the government introduced the thermal modernization tax relief, which allowed for a tax deduction for expenses incurred on such investments. For many Poles, this was a great opportunity to save even tens of thousands of zloty. But today, in 2025, it turns out that the same people who trusted state regulations are being asked by the National Revenue Administration to refund their money. Homeowners who installed air conditioners with a heating function, effectively, air-to-air heat pumps, are receiving letters from the tax office informing them that the deduction made several years ago was illegal. This means they must pay additional tax, which was previously reduced by this tax credit. In some cases, this amount can reach as much as PLN 16,960, and if the thermal modernization was carried out jointly with a spouse, the refund can exceed PLN 33,000. This is a shock for many people. After all,
the thermal modernization tax credit was clearly described in the regulations. It applied to owners of single-family homes who invest in energy efficiency improvements. It seemed logical, then, that an air conditioner with a heating function, which actually heats a home and reduces energy consumption, should qualify for the deduction. In 2021, many taxpayers received confirmation of this interpretation in the form of official letters from the National Tax Information Office. Everything was done legally. But a few years later, in 2025, the situation changed dramatically. The Minister of Investment and Development clarified the regulation, specifying that air conditioners with a heating function are not covered by the thermal modernization tax relief. And although these changes only came into effect on January 1, 2025, the tax office concluded that such devices were not eligible for the relief even before that date. The result? The head of the National Tax Administration has initiated the process of amending the previous individual tax rulings, the same ones that previously protected taxpayers. In practice, this means that even if you obtained an interpretation confirming your entitlement to the tax relief several years ago, that interpretation may now be invalidated. The head of the National Tax Administration, KAS, has the authority to do so under Article 14E of the Tax Ordinance, which allows for the ex officio amendment of an interpretation if it is deemed incorrect. This option has now been exercised. In decisions issued in September 2025, the KAS explicitly stated that expenses for the purchase and installation of an air conditioner with a heating function, even if it has a built-in heat pump, do not meet the definition of a thermal modernization project. But that's not all. The tax office found that such expenses should never have been deductible, even under the law before 2025. According to the KAS, the 2018 regulation contained a closed list of materials and devices that could be deducted. The air conditioner with a heating function was not included in this list, so, according to officials, the taxpayers made a mistake in claiming the tax relief. The problem is that back then, a few years earlier, individual tax rulings confirmed something completely different. Today, thousands of people who acted in good faith may find themselves in a dire situation. Tax offices are sending out tax refund notices. Some letters contain specific amounts, even tens of thousands of zloty, that must be repaid within a short period of time. For many retirees, families with loans, and those who invested their savings in modern heating systems, this is a financial disaster. Worse still, not every taxpayer is protected by an advance ruling. This protection only applies if the ruling was delivered before the relief was applied, meaning before the taxpayer actually made the deduction on their tax return. If the ruling arrived after the return was filed, it does not provide full protection. In such a situation, the tax office can demand a refund of the relief, although the taxpayer is still protected from interest and fiscal penalties. However, the tax itself must be repaid. Imagine that in 2021 you bought an air conditioner with a heating function, paid several thousand zloty, applied for an interpretation, and only received a positive response a few months later. In the meantime, you had already filed your personal income tax return, taking advantage of the tax relief. And now, 4 years later, you receive a letter from the National Revenue Administration,